Right, asante sana na wakaribisha nyote, karibuni kwa hii presa ya leo. Leo ikiwa tarehe 7 mwezi wa 6 2021. Tuko hapa Kabarnet kutoa wito kuu kwa Baringo Central. Pamoja nami ni wazee wawili. Mkono wangu wa kushoto ni Christopher Kaplelach, na pande hii mwingine ni Christopher Kimosop. Huyo ni Richard Chepon Kaplelach na huyu ni Christopher Kimosop. Wao ni shareholders na ni partners katika kampuni ambayo ilinunua shamba la Ampiva Farm. Ampiva Farm ni shamba ya ni product ya shamba ya Endau Company Limited ambayo ilianzishwa mwaka wa 1969. Hao wazee wawili ni second generation. Wazazi wao ndio walinunua hiyo mashamba. Kwanza kabisa ningependa kushukuru Mheshimiwa Rais kwa kubuni hiyo ama kuongeza High Court judges ambao waliongezwa, ingawa hawaku approve wote. 34 walikuwa endorsed na wakachukua hiyo oath of office, na sasa hiyo itasaidia ku hasten the cases ambayo imekwama katika Supreme ama High Court or Appeal, Court of Appeal. Now, coming to the point of this case of concern, or the case at hand, which we are handling today, of Ampiva Farm. Ampiva Farm is a 561-acre farm situated in Bahati, in Nakuru County. Hii shamba ni moja ya mashamba ambayo ilinunuliwa na Endau Company Limited. Walianza kununua mashamba 1972 na ingine wakanunua up to 1977. Walinunua mashamba Nakuru Town, ingine wakanunua hiyo ya Ampiva, and another one wakanunua huko Eldoret to get nested. Now the problem which has arisen is they bought this farm from Mzungu. After they bought the farm, they cleared the loan. Walichukua loan, wamelipa, wamemaliza, the agreements waliandikiana na wazungu ikamalizika. And then in 2001, an outsider who colluded with the system ambaye aliingia, yani a crook, amekuja ingia the system, amebadilisha, na it has been changed. At some point the case was ruled against the owners. Sasa kesi imekuwa ikiendelea from that time up to now for 21 years, and they say justice delayed is justice denied. So we want to make a strong appeal today that we want the Court of Appeal ambayo imeongezewa judges juzi wafanye kazi na waharakishe hii kesi, because most of the wazees, most of the pioneers, the active members ambao walianzisha hiyo kampuni wakanunua mashamba wamelala. They are now late, they are deceased. Ni vijana wao wengi wamesumbuka, and we cannot sit and watch the judiciary, the justice corridors wakidelay kesi kama hii. A very straightforward case. Somebody comes from nowhere, he doesn't have proof of payment, doesn't have the shares, he doesn't have an address, and he's claiming to be owning the land. We want to make an appeal to the President of the Court of Appeal to focus and see to it that this case is addressed and it is hastened and fast-tracked so that watu wapate haki yao. Number 2, we want kutoa appeal in the Ministry of Lands that people have been having activities subdividing, selling this land ambayo bado iko kotini.
What will happen when the case will be ruled? We want to warn the members of the public that Ampiva farm in Bahati belongs to Endow company. And anyone paying unatupa pesa yako, you will be there to blame. We also want to make an appeal kwa Mheshimiwa Ngunjiri. Ngunjiri, we respect you. We know you live near this farm. What interest do you have in this farm? This is a farm ambayo ilinunuliwa na wazee. And we know you've been a champion of peace. Mheshimiwa Ngunjiri, please don't bring antagonism to the communities living in the area and between us, because we've been agitating for peace and cohesion, for communities to live together peacefully. We do not want, Mheshimiwa, for you to use your powers to influence the service and also the justice corridor, the corridors of justice. I want also to make an appeal to the Ministry of Lands to be fair. Why should they be compromised? Kwa nini? To the minister, the CS, to be careful and to focus and to put more effort in this land, because somebody is going to take the blame. Somebody is going to take responsibility. How do you endorse double entitlement of a land which has been allocated long time ago? I also want to make an appeal to the DCI, Kinoti. We know you've been active, you've been strong. We know from reliable sources that your staff from Nakuru have been implicated as well in this case. Some have been allocated this land. Some are participating in diverting justice, in diverting or covering these issues. That one we will not allow. We want this thing to come into the public domain so that it will be addressed once and for all. I want to appreciate the leaders of Baringo. I want to appreciate leaders of goodwill who have supported the quest of these sincere farmers. Honorable Senator Gideon Moi, want to appreciate the work you've done. Asante kwa hiyo. Your input is appreciated and you need to do more. Saidia hao wananchi ambao wameumia kwa miaka mingi because of the negligence of some people in the offices. So we want to appreciate and we want to thank you. We also want to warn the members of public that be careful and take caution on the steps you take on this very matter which is being addressed of Ampiva farm. Thank you very much. I am Christopher Kimosop, the spokesman of Ampiva Estates shareholders. Nafikiri yale mheshimiwa amesema amemaliza. I will only want to add that we have confidence in the justice system. We have confidence in administration of justice. And so far, between 2003, when the ruling was made in favor of the crooks, we have been in court. And in 2017, a ruling was made that everything starts afresh. So we were to start afresh this case in 2017 after that ruling. Unfortunately, the same crooks, the same fraudsters went higher to the Court of Appeal to appeal against that ruling of ownership. Now, the Court of Appeal has not given us a date since that time. 3 years down the line, we are still making an appeal. Our old men are actually in their twilight years. Our chairman is 95 years old and is yet to see the fruits of his labor. Requires of
to prove ownership. So our appeal is still the same. We will not get tired. It does not matter how long it will take. It does not matter, but we have quite a number. Mmesikia mheshimiwa wametaja kuna wale ambao wanamezea mate mali ya wenyewe. This is personal property. Respect the rule of law. Respect personal property. Thank you very much. Hello. Haya, mimi sisi tuko na tulisurrender the original title deed. Tuko na the grant tulinunua 25% kwanza 1977. Mimi hata 77 nilikuwa mtoto ya mwaka 3. 1985 tuka wase yetu si mimi waka 1987 wakanunua the remaining 75% shares. We have all the documents. Na mtu alienda kotini akadanganya kotini kwamba kuna msungu aliaga dunia na anasema aliwachiwa shamba. Ana documents, akapewa kitu inaitwa, mimi sikuenda shule, adverse possession. Mimi sikuenda shule. Akapewa adverse possession. Anaitwa Njuguna Mbogo. Tuko na all the documents. Wamezungumza na saa hizi nikiongea. Pole, pengine tataongea mbaya. Kuna mbunge anaitwa Onesmus Kimani Ngunjiri. MB Bahati. Mimi naitwa Richard Chebon. Mimi naomba yeye atoke kwa shamba ya baba yangu. Onesmus Kimani Ngunjiri MB Bahati atoke kwa shamba ya Chebon Ampiva. Juzi tumepoteza ndugu yetu, ameenda amelete court order, anasema Kiptoo hawezi sikwa kwa shamba. Na tumekuwa from 1985. Onesmus Kimani Ngunjiri atoke kwa shamba ya baba yangu na baba yetu yote. Waja tusichanganye ukweli na siasa. Sisi si politicians. Wafanye maneno yao na wakina na huko juu. Sisi siasa yao wafanye. Wajana na sisi. Atoke kwa shamba ya baba yetu. Sisi tunafanya tuko kwa shamba. Atoke kabisa. So mimi naomba Onesmus Kimani Ngunjiri atoke kwa hiyo shamba, na mimi siogopi. Atoke. Aende kwa shamba. Saa hizi tukiongea amelima shamba ya baba yangu 30 acres. Aende kabisa. Aende kabisa. Hapana danganya, kwani hii dunia siku moja tutaaga dunia sisi wote. Anafanya nini? Onesmus Kimani Ngunjiri kama ako na maneno yake na hiyo lawyers yake wakina Waiganje waende kabisa. Mimi namaliza hapo. Mimi naongea na hasira. Mimi sina ubaya. Na siwezi ipa chochote. Mimi nataka haki ya baba yangu. Baba yangu aliaga dunia tukiwa kwa shamba. Wajana. Iko swali. Nitebuti. Aya, asante.